Hola, me llamo Alcalde Oliver Gilbert, and we've gone virtual. Now, while you're staying at home, I wanted to make sure the activities you enjoyed could be brought to you online. Join me with Spanish lessons with Dr. Jackson. Let's learn Spanish together. Hola, bienvenidos a la clase de español. Hoy es martes, el 16 de junio de 2020. Hi, and welcome to Spanish class. I'm Dr. Jackson, and I'm so excited that you are joining me today. Today, we are going to be learning about the Spanish-speaking countries, capitals, and continents, along with common Spanish phrases for travelers. So in case you all want to visit one of the beautiful Spanish countries in the near future, today you will learn about the countries and different phrases while you travel. So it's los países hispanos hablantes, las capitales, y los continentes. Again, los países hispanos hablantes, las capitales, y los continentes. Okay, let's get started with our first slide. Se habla español en. Se habla español en. Spanish is spoken in Sudamérica. These are the countries in South America, Sudamérica. There are 9 countries in South America where Spanish is spoken. You have Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. Let's go over those again. Sudamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, y Paraguay. Okay? In Central America, América Central, we have 7 countries. Mexico, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panama, my country, Nicaragua, Honduras. Okay, so let's go over those again. América Central, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras. Okay? In the Antilles, Las Antillas, we have Cuba, República Dominicana, which is Dominican Republic, and Puerto Rico. Again, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. In Europe, Europa, you have España, Spain. Again, in Europe, Europa, we have España, Spain. In Africa, we have Equatorial Guinea. Equatorial Guinea. Okay, so let's review the countries and the continents where Spanish is spoken. Se habla español en Sudamérica, Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. En América Central, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Honduras. En las Antillas, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. En Europa, España. En África, Equatorial Guinea. Okay, let's move on to the next slide. Now, here are some vocabulary terms or just different words that you're going to need when we move on into the practice session. Okay? Continente o continentes. Continent or continents. Continente. Continente. Next, país or países. Country or countries. País. País. Next, ciudad or ciudades. City or cities. Ciudad. Ciudad. Next, capital or capitales. Capital or capitals. Capital. Capital. Okay? So if you want to ask the question, ¿Dónde está? Where is? You say, ¿Dónde está? ¿Dónde está? If you want, when they reply to you, they would say, está en. It's in. Está en. Está en. If you want to ask which is, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? And when they reply and say is, you would say, they would say es. Okay? Es. Es. Okay, let's review before we move on. Continente. País. Ciudad. Capital. ¿Dónde está? Está en. ¿Cuál es? Es. Okay, good. Let's move on to the next slide. Okay. So here we have los países y los continentes. Countries and continents. Los países y los continentes. So if you're saying, where is Panama? ¿Dónde está Panamá? ¿Dónde está Panamá? ¿Dónde está Panamá? Panama is in Central America. Panamá está en América Central. Panamá está en América Central. ¿Dónde está Argentina? Where is Argentina? ¿Dónde está Argentina? ¿Dónde está Argentina?
Argentina está en Sudamérica. Argentina está en Sudamérica. Argentina está en Sudamérica. Argentina is in South America. ¿Dónde están los Estados Unidos? Where's the United States? ¿Dónde están los Estados Unidos? ¿Dónde están los Estados Unidos? Los Estados Unidos están en Norteamérica. The United States are in North America. And if you see EEUU, that is the initials for United States in Spanish. Okay, so whenever you see EEUU, they're talking about the United States, Estados Unidos. Okay, los Estados Unidos están en Norteamérica. Okay, ¿dónde está Santiago? Where is Santiago? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago? Santiago está en Chile. Santiago is in Chile. Santiago está en Chile. Santiago está en Chile. ¿Dónde está Caracas? ¿Dónde está Caracas? ¿Dónde está Caracas? Caracas está en Venezuela. Caracas está en Venezuela. Caracas está en Venezuela. Okay, good. Let's move on to the next slide. ¿Dónde está Honduras? Remember, H is silent, so you don't say Honduras, Honduras. ¿Dónde está Honduras? Honduras está en América Central. Honduras is in Central America. Honduras está en América Central. Honduras está en América Central. ¿Dónde está Colombia? Where's Colombia? ¿Dónde está Colombia? ¿Dónde está Colombia? Colombia está en Sudamérica. Colombia is in South America. Colombia está en Sudamérica. Colombia está en Sudamérica. ¿Dónde está México? Where's Mexico? ¿Dónde está México? México está en Centroamérica. Excuse me, México está en América Central. México está en América Central. ¿Dónde está Chile? ¿Dónde está Chile? ¿Dónde está Chile? Where's Chile? Chile está en Sudamérica. Chile está en Sudamérica. Okay, one more time, let's practice United States, because that's where we are, and I think that it's very important that you're able to say this, okay?
¿Dónde están los Estados Unidos? ¿Dónde están los Estados Unidos? ¿Dónde están los Estados Unidos? Los Estados Unidos están en Norteamérica. Los Estados Unidos están en Norteamérica. One more time. Los Estados Unidos están en Norteamérica. Okay. ¿Dónde está Bogotá? ¿Dónde está Bogotá? ¿Dónde está Bogotá? Where is Bogotá? Bogotá está en Colombia. Bogotá is in Colombia. Bogotá está en Colombia. ¿Dónde está la Ciudad de México? Where is the city of Mexico? ¿Dónde está Ciudad de México? Ciudad de México está en México. City of Mexico is in Mexico. Ciudad de México está en México. ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? San José está en Costa Rica. San José está en Costa Rica. Okay. ¿Dónde está Madrid? Where's Madrid? ¿Dónde está Madrid? Madrid está en España. Madrid is in Spain. Madrid está en España. Madrid está en España. Okay, good. Let's move on to the next slide. Now we're going to practice the capitals, las capitales, the capitals, las capitales. ¿Cuál es la capital de Panamá? ¿Cuál es la capital de Panamá? What is the capital of Panama? La capital de Panamá es Panamá. The capital of Panama is Panama. La capital de Panamá es Panamá. ¿Cuál es la capital de España? ¿Cuál es la capital de España? La capital de España es Madrid. La capital de España es Madrid. ¿Cuál es la capital de Colombia? ¿Cuál es la capital de Colombia? La capital de Colombia es Bogotá. La capital de Colombia es Bogotá. ¿Cuál es la capital de México? ¿Cuál es la capital de México? La capital de México es la Ciudad de México. La capital de México es la Ciudad de México. ¿Cuál es la capital de Chile? ¿Cuál es la capital de Chile? La capital de Chile es Santiago. La capital de Chile es Santiago. ¿Y cuál es la capital de Cuba? ¿Cuál es la capital de Cuba? What is the capital of Cuba?
La capital de Cuba es La Habana. The capital of Cuba is Havana. La capital de Cuba es La Habana. Okay, let's move on to the next slide. Now we're going to practice Spanish phrases for travelers. Again, if you want to travel to a Spanish country in the near future, to show off your Spanish skills, okay? So Spanish phrases for travelers. The first one that we may all know, hola, means hello. Hola, remember the H is silent. Hola. Next, adios, goodbye. Adios. Adios. You may also hear people saying ciao. Some people say ciao, and some countries say that. Okay. Next, we have hasta luego, like until later, see you later. Hasta luego. Hasta luego. Okay. ¿Qué tal? How's it going? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Okay, next. ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Okay, next we have good morning. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Okay, next we have good afternoon. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Okay, so good evening or good night would be buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Next, por favor, please. Por favor. Por favor. Next, gracias. Thank you. Gracias. Gracias. And finally, de nada. You're welcome. De nada. De nada. You also might hear some people saying no hay de qué. No hay de qué. Okay, that also means you're welcome. Okay, let's review before we move on. Hola. Adiós. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Por favor. Gracias. De nada. Okay, good. Let's move on to the next slide. Okay, some more Spanish phrases for when you decide to travel to a Spanish country. Okay, first we have I'm sorry, lo siento. Lo siento. Lo siento. Excuse me, disculpe. 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 Okay, so if someone says something that you didn't understand or you didn't hear them very well, you would say, ¿Cómo? What was that? ¿Cómo? ¿Cómo? I know you all have heard ¿cómo as using it as how, like ¿cómo estás? How are you? But in this sense,
If you're trying to say, what was that? Pardon, excuse me, I didn't understand that. You would say, ¿cómo? Okay. Okay, next. Can you repeat that? ¿Lo puede repetir? ¿Lo puede repetir? ¿Lo puede repetir? Okay. If you want to say, I don't understand, no entiendo. No entiendo. No entiendo. Okay, if you do understand, I understand, you say, entiendo. Entiendo. Okay. If you're asking, what does that mean? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Okay, if you're at a restaurant and you want to ask, or if you're shopping, you want to ask, how much is this? You would say, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Now, if you just finished ordering food and you would like to know the total, you would say, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Okay, so if you want to know what something is, what is that? You would say, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Okay, let's review before we move on. Beginning with I'm sorry. Lo siento. Disculpe. ¿Cómo? ¿Lo puedes repetir? No entiendo. Entiendo. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es? ¿Qué es eso? Okay, let's move on to our final slide. More Spanish phrases for travelers. Okay, so if you going to a restaurant or either a hotel or and you want to say that you have a reservation, you would say, tengo una reservación. Tengo una reservación. Tengo una reservación. Now, if you would like to make a reservation, you would say, me gustaría hacer una reservación. Me gustaría hacer una reservación. Me gustaría hacer una reservación. Okay, so if you want to ask, do you have any rooms available? ¿Tienes cuartos disponibles? ¿Tienes cuartos disponibles? ¿Tienes cuartos disponibles? Okay, so if you want to know for you vegetarians, do you have any vegetarian options? ¿Tiene opciones vegetarianas? ¿Tiene opciones vegetarianas? ¿Tiene opciones vegetarianas? Okay, if you would like to pay with a card and you would like to know if they accept cards,
You would say, ¿aceptan tarjetas? ¿Aceptan tarjetas? ¿Aceptan tarjetas? Okay, if you would like to check and you would like to pay, you would say, la cuenta, por favor. La cuenta, por favor. La cuenta, por favor. If you're asking if there's a restroom available, you would say, hay baño. Hay baño. Hay baño. Okay, next, if you want to say you need something, you would say necesito, and then followed by whatever it is that you need. If you need water, necesito agua, and always say por favor. Okay, necesito. Okay, so if you're out and about and you would like someone to take a picture of you and your family, you would say, ¿me puede tomar una foto? Followed by por favor, of course. ¿Me puede tomar una foto? ¿Me puede tomar una foto? Okay, if you want to say, give me a moment, please, you say, un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Okay, and last but definitely not least, if you need help, you would say ayuda. Ayuda. Okay, necesito ayuda, por favor. I need help, please. Ayuda. Okay, let's review. Starting with, I have a reservation. Tengo una reservación. Okay, next, me gustaría hacer una reservación. ¿Tiene cuartos disponibles? ¿Tiene opciones vegetarianas? ¿Aceptan tarjetas? La cuenta, por favor. ¿Hay baño? Necesito. ¿Me puede tomar una foto? Un momento, por favor. Y ayuda. Okay, that is all for our lesson for today. Thank you all for joining me. Remember, you can go online and watch previous videos so that you can continue to practice. Adios. I hope you enjoyed today's lesson. Join us every Monday and Wednesday on Facebook Live for Spanish with Dr. Jackson. If you want to view the session again, visit cmgengage.com/virtual. See you next week.